ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோ ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ. ஏன்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம குழந்தைங்களுக்கான பிரிண்டபிள் எஜுகேஷன் ஒர்க் ஷீட்டை எப்படி கலர்ஃபுல்லாக க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ டீச்சர்ஸ்க்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கும். நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலில் கேன்வா யூஸ் பண்ணி எப்படி பியூட்டிஃபுல்லான டிசைன்ஸை ரொம்ப ஈஸியாகவும் ஃப்ரீயாகவும் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்ருக்கோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேன்வாவோட பேசிக்ஸ் அண்ட் கேன்வா யூஸ் பண்ணி எப்படி மணி earn பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பிரிண்டபிள் ஒர்க் ஷீட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம கேன்வா யூஸ் பண்ணி எஜுகேஷன் ஒர்க் ஷீட்ஸை ஃப்ரீயாக க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேத் ஒர்க் ஷீட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு கேன்வாவில் போயிட்டு கஸ்டம் சைஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி இதில் 8.5 by 11 inch சைஸில் புது பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேஜில் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மார்ஜின் செட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இந்த மார்ஜின்குள்ளே தான் நம்மளோட ஒர்க் ஷீட்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே ஃபைலில் போயிட்டு வியூ செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஷோ மார்ஜின்ஸ்னு இருக்கும். இது செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு மார்ஜின் க்ரியேட் ஆயிடுச்சு. இந்த மார்ஜினை பேஸாக வச்சு ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துடலாம். எலிமெண்ட்ஸில் போய் ஒரு ஸ்கொயரை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்கொயரை மார்ஜினோட சைஸ்க்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். கலரை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு பார்டர் சைஸையும் மாற்றிட்டு அவுட்லைனை லாக் பண்ணிடலாம். இந்த பேஜில் நம்ம சிம்பிளாக அழகாக புரிகிற மாதிரி கவுண்டிங் ஒர்க் ஷீட்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லைன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்பர்ஸ் எழுதுறதுக்கு குட்டி பாக்ஸை இந்த ஸ்கொயர்ஸ்குள்ளே வச்சிடலாம். காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி அலைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ எலிமெண்ட்ஸில் போயிட்டு பிக்சர்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கேன்வாவோட ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ரௌன் இல்லாத எலிமெண்ட்ஸாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதே மாதிரி மற்ற எலிமெண்ட்ஸும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட ஒர்க் ஷீட் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து ஹெட்டிங் ஆட் பண்ணிடலாம். டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி இதில் ஹெட்டிங்கை மாற்றிட்டு மேலே வச்சிடலாம். அவ்வளோதான். ரொம்ப சூப்பரான கவுண்டிங் ஒர்க் ஷீட் எப்படி ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். அடுத்து நம்ம ரீட் கட் அண்ட் பேஸ்ட் ஒர்க் ஷீட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். இந்த ஒர்க் ஷீட்டில் வேர்டை ரீட் பண்ணி அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற பிக்சரை கட் பண்ணி கரெக்டாக பேஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் இதே மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பேஜை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி அவுட்லைன் ஆட் பண்ணி லாக் பண்ணிவிட்டு லைன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
அடுத்து பாக்ஸஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். கலரை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு பார்டரை டாட்டட் லைனாக மாற்றிக்கலாம். ஏன்னா இந்த பாக்ஸை தான் கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ அதனால டாட்டட் லைன்ஸ் கொடுத்துடலாம். காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி அலைன் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து டெக்ஸ்ட்ல போய் வேர்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த பாக்ஸஸ்க்குள்ள மேட்சிங் பிக்சர்ஸ் வச்சிடலாம். லாஸ்டா ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு அலைன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒர்க் ஷீட் ரெடி பண்ணியாச்சு. அடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிடலாம். டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு மேலே இருக்க ஷேர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோடை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் பிடிஎஃப் பிரிண்ட் பெஸ்ட் ஃபார் பிரிண்டிங் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி கலர்ஃபுல்லான ஒர்க் ஷீட்டை கேன்வா யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஈஸியாகவும் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். நீங்கள் இந்த பிரிண்டபிள் ஒர்க் ஷீட் யூஸ் பண்ணி எப்படி பாசிவ் இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.